Already we have the ratios in the trigonometry: sine, cos, tan. The reciprocals are cosec, sec, and cot. So by using the trigonometric ratios, we will be finding the heights and as well as distances that can be known as application of trigonometry. Usually, you will be using as a sine, cos, or tan. By using these three ratios, you will be finding the heights and distances what he mentioned in the question. And to know about the application trigonometry, there are the two angles are there: elevation, depression. There should be a clarity between the elevation as well as the depression. When you are observing the point above your eye level, the angle is going to be elevation. When you are observing the point below your eye level, that's going to be a depression. For example, as usual, let's say it is a ground, and you are going to observe the point above your eye level is here, so that the angle made between the you and the earth is going to be elevation angle. So your observing point is above the eye level. The same way you are at the certain height here and you are observing the point at the below level of your eye, then the angle made with you is going to be a depression. This is your depression. And let's say for example A, B and C and D. Even though when he gives the depression angle, you will be converting into the elevation angle, then you will be finding the values what he mentioned to find. See, for example, as you know, DA is parallel to BC. DA is parallel to BC. So what will you write? Angle DAC is equals to angle ACB. Since what? Alternate angles are equal, because these two angles are going to be alternate because DA is parallel to BC. Then if he gives the elevation also, if he gives the depression also, you should be converting into the elevation angle. If you directly give the elevation angle, it's not a matter. Then what ratio has to be selected? Only three ratios are there, six are there, but we will use only three: sine, cos, tan. What to be selected according to the question? See, for example, the relationship between the opposite and hypotenuse, select the sine. If he is asked the relationship between the adjacent and hypotenuse, select the cos. If the relationship between the opposite and adjacent, select the tan. So based on that, you will be selecting it. And see, making the figure is the matter. Making is the figure is the matter. For example, if he says a ladder is placed opposite to the wall, making an angle 30 degrees, whose length is equals to 10 meters. See, as usual, know that this is your ground. Wall compulsorily perpendicular, no doubt about it. It's a common sense. And ladder, always you will be placing slant to the wall, never be a straight. So that this is your ladder. And he said it's 10 meters height. And it is making with the ground, with the wall, both are there. Clearly you need to read the question whether he is asking with the earth or with the ground or with the wall. If he say with the ground 30 degrees, you should take here. If he say with the wall, you need to take here. And by using this, you can find this and this also. How, sir? Because we need only three values. One should be the angle, opposite adjacent, opposite hypotenuse, adjacent hypotenuse, opposite adjacent. So among the three, if any two are given, other one can be found. For example, this is the question which is given. Let's say the figure name as A, B and C. If you wanted to find out the BC, according to the figure, so it looks like an adjacent, it looks like an hypotenuse. So what is the relationship between the adjacent hypotenuse? Cos. So you will be selecting as a cos. Cos 30 equals to BC by what, Nana? AC. Cos 30 value is the root 3 by 2. What is your BC? You don't know. AC is going to be what, Nana? 10. So 2 5s are 10. So BC is equals to 5 root 3 meters.
Now your adjacent has been done. Then you wanted to find out the AB. So AB looks like a opposite to the 30 degrees. And this is your hypotenuse. So what ratio will be used? Sine. So sine 30 is equals to AB by AC. What is the sine 30 value? 1 by 2. What is your AB? Don't know. AC value is going to be 10. 2 ones are 2 fives are. So 5 meters is equals to AB. Making the figure gives 50% solutions in the application of trigonometry. So that depends on your common sense what you draw. Let's see the other question also. See, one question is giving a TV tower stands vertically on the side of a road from a point of the other side of the directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees from another point. See, first he is talking about the TV tower stands vertically on the side of a road. So let's see, this is your road and this is your tower. What he says, from a point on the other side of the directly opposite to the tower, the angle of elevation of top of tower is 60 degrees. So from here, the angle of elevation top of the tower is going to be what, Nana? 60 degrees. From the another point, 10 meters away from this point, 10 meters away. So it is 10 meters away. From this point, the angle of elevation top of the tower is going to be 30 degrees. So again the elevation angle is going to be 30 degrees. What he wanted to find the height of the tower, width of the road. A, B, C, D. ఇక రోడ్ అనేది రోడ్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. And width of road means what, Nana? BC. What is the height of the tower? AB. So you don't have any other value in it except this. This is the figure what you prepared. And as you know, AB is going to be height of the tower, BC is going to be width of the road. And let's say BC value X, AB value H. You're going to be assuming it. So then what will you do? In triangle ABC, only you need to select the right angle triangle compulsory. So there are the two right angle triangles are there. What are they? ABC. తర్వాత ఏంట్రా ABD. In the ABC, I am going to find the tan 60 is equal. Opposite how much? AB. Adjacent how much? BC. Then tan 60 means what? Root 3. AB is equal to H. BC value entrana X. Then H is equals to root 3. X say it as a 1. Say it as a 1. Now which triangle you are going to take? In triangle ABD you select. Triangle ABD. In the ABD triangle, again you are going to take the tan 30. Because there is no need of the slants. We need only the heights and base in this question. So tan 30 is equals tan 30 opposite how much, Nana? AB. What is your adjacent? BD. అంతే కదా మనం తీసుకుంది ఏంటి? ABD triangle. So tan 30 is equals to AB by BD. AB ఏమో H, BD ఏంటన్నా X plus 10 it will be. So AB H, BD how much? X plus 10. అర్థమైంది ఎందుకు BD X plus 10? ఇది X ఇది 10 మొత్తం కావాలి కాబట్టి total its value is going to be X plus 10. Tan 30 value how much, Nana? 1 by root 3. Then H is equals to X plus 10 by root 3. This is number 2. This is also height, this is also height, never changes. What will you do? 1 is equals to 2. That means root 3x is equals to x plus 10 by root 3. Root 3 into root 3. 3. 3x is equals to what, Nana? X plus 10.
3x minus x is equals to 10. 2x equal to 10. 2 1s are 2 5s are x equals to 5 meters. So what do you mean by x? Width of the road. Just conclude it. Width of road is equals to 5 meter. The other hand, what he wanted to find? AB. So height of tower is equals to AB, that is equal to H, that is equal to H is equal to root 3x, that means 5 root 3 meters. This is what he wanted to find. One type of question is there. A statue stands on the top of the 2-meter tall of pedestal. That means let's take the stand. This is your pedestal. How much it is? 2 meter. Pedestal is the stand pole. On this, there is a statue. From the point on the ground, let's say this is your ground. Top of the statue 60 degrees. Top of the statue in this is the one. How much it is? 60 degrees. Next, the angle of elevation top of the pedestal 45 degrees. Pedestal ఇక్కడ ఉంది నాన్న ఇక్కడ ఉంది అంటే from here it is going to be 45 degrees. The distance between the building and from the tower sorry find the height of the statue. That's it. He did not give anything else. He has this. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫిగర్. ఫస్ట్ మనకి ఫిగర్ అర్థం అవ్వాలి, డయాగ్రామ్ వేయగలగాలి, తర్వాత ఆన్సర్ అదే వస్తుంది. ఇది పెడస్టల్. పెడస్టల్ అంటే స్టాండ్. దాని మీద ఏముంది? స్టాచ్యూ. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ టాప్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ స్టాచ్యూ ఏమో 60, టాప్ ఆఫ్ ద పెడస్టల్ ఏమో 45 degrees. దిస్ ఇస్ ద క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు ఏంటి మనకి? సే ద ఫిగర్ ఇస్ A, B, C and D. You labeled it. How many right angle triangles are there? 2 right angle triangles are there. What are there, Anna? B, D, C, A, D, C. That's it. Okay. So let's one by one. In triangle, what is given? BDC, you take it. BDC. BDC. Tan 45 is equals to BC by DC. ఎందుకు రిపీటెడ్లీ tan యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనకి స్లాంట్ హైట్ తోటి స్లాంట్ హైట్ అంటాం, దీన్నే మనము హైపోటెనస్ అంటాం. హైపోటెనస్ నెసెసిటీ ఏం లేదు. సో వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఓన్లీ ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ రేషియో ఏంటి? కాట్. సో దెన్ tan 45 is equal to BC by DC. What is your BC value, Nana? 2. DC value do not know. Tan 45 value how much? 1. Then అప్పుడు DC is equal to ఎంత వస్తుంది? 2 meters వస్తుంది. Okay, one triangle is done. Take the other triangle. In triangle ADC, ADC. అక్కడ ఏమి యూజ్ చేస్తాం నాన్న? tan 60 is equals to tan 60 how much నాన్న? AC by DC. కరెక్టేనా? AC by DC. Okay, tan 60 value how much? root 3. AC is equals to no AB plus 2 by DC. కరెక్టేనా? ఎందుకంటే AB plus 2. root 3 is equal to AB plus 2. మరి DC వాల్యూ ఎంత? 2 వచ్చింది. Send that to this side. So 2 root 3. 2 root 3 is equals to AB plus 2. అప్పుడు AB is equal to ఏమైంది నాన్న? 2 root 3 minus 2. Then 2 root 3 minus 2 common, root 3 minus 1, who is equals to AB. That's it. You can substitute the root 3 value as 1.732 or you can leave it, not an issue. So మనకి ఏం కావాలి? హైట్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ. హైట్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ అంటే AB కదా. సో కంక్లూడ్ ఇట్. సో height of statue is equals to
2 of root 3 minus 1. 1.732 తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు, దట్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 పోల్స్ అంటాడు. ఇంతసేపు మనం యూజ్ చేస్తుంది 2 ట్రయాంగిల్స్ సింగిల్ ఫిగర్. This is a question number 12.2, 7th question. 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on the side of the road. And this is your road and there are the 2 poles which are having the equal heights. Okay. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఆపోజిట్ which are 120 meter wide. అంటే రోడ్ వైడ్ ఎంత ఉందన్న 120 meter width. Sorry, feet. From the point between on the road, the angle of elevate top of the poles are 60 degrees, 30 degrees. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. ఇక్కడ from a point, ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది ఒక పాయింట్. Elevation of top of the tower, one is 30 degrees, one is 60 degrees. ఏ తీసుకున్నా పర్వాలేదు, but he is not mentioned anything. So I have taken one is 30 degrees, one is 60 degrees. Label them A, B, C, D, E. Total BD value 120 feet. అప్పుడు BE నెక్స్ట్ అనుకున్నాను అనుకో, D ఏముద్రనన్నా 120 minus x, అంతేనా? If anything E is x అనుకుంటే 120 minus x అవుతుంది. This is the data we have now. So how many right angle triangles are there? 2. ఏంటది? CDE, ఇంకొకటి ABE. You have these. So let's work with it. Let AB is equal to CD is equal to H. ఎందుకంటే ఈక్వల్ హైట్ అన్నాడు కాబట్టి. Next what shall we take? BE value x. That implies DE value how much anna? 120 minus x. Let's work with one triangle first. In triangle CDE, tan 60 is equals to H by 120 minus x. Opposite by adjacent. Tan 60 means what, Nana? Root 3. H by 120 minus x. H is equals to 120 minus x into root 3. Say it as 1. Next, in triangle ABE. ABE. Again, you take tan 30. Tan 30 is equal to what, Nana? AB by BE. Ante H by x. Tan 30 value how much? Root 3. Appo H is equal to what? X by root 3. Say it as 2. And as usual what we so far? 1 is equals to 2. Appo emaitundana 120 minus x root 3 is equals to x by root 3. Root 3 into root 3, 3. So what we have? 120 minus x into 3 is equals to x. 3 into 120, 360. Minus 3x is equal to x. 360 is equal to 4x. Endukani transport the 3x to the next side. So 4 ones are 4, 90s are. So x equal to what, Nana? 90 feet. What is x? B. Right? So BE is equals to 90 feet. DE is equal to 120 minus 90, 30 feet. మనకి ఏం కావాలి? హైట్ ఆఫ్ ద టవర్. ఈ హైట్ ఏది వాడాలి సార్ నేను? షుడ్ ఐ యూజ్ దిస్? షుడ్ ఐ యూజ్ దిస్? ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూజ్. ఎందుకంటే both are equal value. So you can substitute the x value here or you can substitute the x value here. So then height is equals to 120 minus 90 root 3. అప్పుడు ఎంత వస్తారన్న? 30 root 3. ఇది చేసిన అదే ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి. x by root 3 అన్నాడు. x by root 3 అంటే ఎంత అన్న? 90 by root 3. Rationalize the denominator. Root 3 by root 3.
సో 90√3/3 3 1 330 మళ్ళీ ఎంత వచ్చిందా 30√3 ఆన్సర్ రిమైన్స్ సేమ్. ఇది ఒక రకమైన టెక్నాలజీ. ఇందులో ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది మెథడ్. వీఆర్ వర్కింగ్ అబౌట్ టైప్స్, దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇదిలేమో 2 ఈక్వల్ పోల్స్, ఇప్పుడేమో డిఫరెంట్ పోల్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6th ఇక్కడ టవర్ బిల్డింగ్. ఈ కామన్ సెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, టవర్ ఆల్వేస్ హైట్ దాన్ బిల్డింగ్. ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు 6th క్వశ్చన్ లో, ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఇస్ 30 degrees and the angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60 degrees. If the tower 30 meters height, find the height of the building. First finalize చేసుకోండి. This is your building, this is your tower, right? Next, ఇప్పుడు height of the tower ఎంత ఇస్తున్నారు అన్న 30 meters. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంట, ద యాంగిల్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్. సో ఇది అంతేనా, టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఎటు చెప్తున్నాడు యాంగిల్ అది 30 degrees. ఓకే, నెక్స్ట్ అందులోనే ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ ఫ్రమ్ ఫుట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఎంత 60 degrees. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 60 degrees. Now, ఇప్పుడు ఏంటి మనకి, if the tower height 30 meters, find the height of the building. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు you need to find out the height of the building. What to do, sir? There are, let's make it as A, B, C, D. That's it. So heights are different. Heights are not same here. As usual, work with, there are two root right angle triangles. What are they? ABC and BBC. ABC and BDC. Let's work with in triangle ABC. Tan 60 is equals to AB by BC. ABC triangle is selected. So tan 60 is equal to AB by BC. What is your AB, Nana? 30. What is your BC? Remains the same. Tan 60 how much? √3. Appudu BC is equals to 30 by √3. So you can rationalize it. √3 by √3. So 30 √3 by 3, 3 1 3 10 ఎంత వచ్చిందన్న మనకి 10√3. ఎవరు BC. But we don't want the BC, we want DC. ఎందుకు height of the building. Let's take the other triangle. In triangle DBC, DBC, DCB, anything you can write. Now, what will you use? Tan 30 is equals to DC by BC. Tan 30 is equal to DC by BC. What is tan 30? 1 by √3. DC don't know. BC value how much? 10√3. √3 cancel. Appudu DC is equal to ఎంత నాన్న 10 meters. అంటే దాని అర్థం conclusion, height of building is equals to 10 meters. ఇది ఒక రకమైన క్వశ్చన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిగర్స్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. మనకి ఈ టోటల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో సాధ్యమైనంత వరకు 3 రకాల ఫిగర్స్ వస్తాయి. ఒకటేమో ఇలా ఉండేటువంటి ఫిగర్, నేమ్స్ మారచ్చు, టవర్ ఎట్సెట్రా, పోల్ అది అనొచ్చు. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిగర్ వస్తుంది. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇది ఒక రకమైన ఫిగర్ వస్తుంది, లేదా ఇది ఒక రకమైన అప్లికేషన్స్, లేదు ఆల్మోస్ట్ ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ మీకు అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో కనబడతాయి. ఇదేమో ఈక్వల్ హైట్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇదేమో సంథింగ్ ఏ టవర్, సంథింగ్ ఏ స్టాండింగ్ ఇది అదర్ పెడెస్ట్రియల్ ఆర్ స్టాండ్. ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికేమో టవర్స్, బిల్డింగ్స్. ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికేమో ఓన్లీ వాల్, పోల్, టవర్ ఎట్సెట్రా.
ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ మీకు కనబడతాయి. ఇంతకు మించి వేరే టైప్ ఇందులో కనబడవు. ఇంకొకటి డిప్రెషన్ టైప్ యాంగిల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. ఇంతసేపు మనం చేసిన అన్ని కూడా ఎలివేషన్ సంబంధించిన, డిప్రెషన్ సంబంధించి మనం చేయలేదు. ఇదిగో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఒకసారి చూడండి. 8th question, the angles of elevation of the top of the tower from the 2 points at a distance of 4 meter, 9 meter. Find the height of the tower from the base of the tower and in the same straight line which are complementary. ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ ఇస్తున్నాడు. అంటే లెట్స్ టేక్ దిస్ ఇస్ యువర్ టవర్. Okay, so he is making with, there are the 2 points. This is your ground, 1 point, 2 point. One is 4 meters and another point is 9 meters. Okay, so elevation. He said which are complementary. The elevating angles are complementary. అంటే ఒక థీటా అనుకున్నాం అనుకో, ఇంకొకటి ఏమవుతుంది 90 మైనస్ థీటా. ఏదైనా పర్వాలేదు, నీ ఇష్టం అది. ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ థీటా, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 90 మైనస్ థీటా. లేదా ఇదే థీటా అనుకుంటే ఇది 90 మైనస్ థీటా. సో దిస్ ఇస్ ద డేటా యూ హ్యావ్ నౌ. సో లేబుల్ ఇట్ A, B, C and D. As usually you write from figure, you can write as a BC is equal 4 meter, BD is equal 9 meters. Let angle ACB value theta, that implies angle ADB value 90 minus theta, implies దాని నుండి అన్నట్టు. So which first I am taking in triangle ABC. So I am using tan theta is equals to AB by BC. So tan theta is equal, AB value తెలియదు, BC value ఎంత అన్న 4. Next in triangle ABD. ABD ఇక్కడ ఏం యూస్ చేయాలి? tan of 90 minus theta AB by BD. అప్పుడు AB by BD అంటే ఎంత అన్న 10. కానీ tan 90 minus theta అంటే cot theta, ఎందుకంటే tan 90 becomes as a cot, complementary angle, third exercise. So tan 90 minus theta becomes what? Cot theta. Cot theta you can write it as a 1 by tan theta AB by 10. అప్పుడు tan theta is equal to ఏమైందన్న 10 by AB. Where is the 10 actually? 9 kada? I'm sorry, 9. Okay, say it as a 1, say it as a 2. First one also tan theta, second one also tan theta. 1 is equals to 2. So AB by 4 is equals to 9 by AB. Cross multiplication. AB into AB, AB square, 9 4s are 36. అప్పుడు AB వాల్యూ ఎంతనన్నా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 36, ఇక్కడ 6 meters. ఇక నెగటివ్ తీసుకో, ఎందుకంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హైట్స్ నెవర్ బి ఇన్ ద నెగటివ్. సో దట్ AB is equal to 6 meters. అప్పుడు కంక్లూజన్ ఏంటి? హైట్ ఆఫ్ టవర్ is equals to 6 meters. ఇది ఒక రకమైన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మనకి ఏ చేసిన ఫిగర్స్ తోటే మ్యాటర్. ఫిగర్ వస్తే ఆన్సర్స్ 50% వచ్చినట్టు మనకి. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక రకమైన క్వశ్చన్ ఉంటుంది. Second question చూడండి. A 1.5 meters tall boy is looking at the top of the temple which is 30 meters in the height from a point at a certain distance. The angle of elevation from his eye to the top of the crown of the temple increases 30 to 60 degrees as he walks towards the temple. Find the distance between what he walked. అంటే ఇక్కడ చూడన్నా టెంపుల్ ఎంత చెప్తున్నాడు? 30 meters హైట్ లో ఉందంట. ఓకే, సో ఆన్సర్ చేయలేదు. గ్రౌండ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాడు. అయితే చూడండి, ఈ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ హైట్ ఈస్ గివెన్.
హైట్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ది, ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ఉన్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్ ద ఐ లెవెల్ అంటే యాంగిల్ షుడ్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ హియర్, నాట్ ఫ్రమ్ ద ఫుట్. సో దిస్ ఇస్ ఇక్కడ నుంచి, దిస్ ఇస్ యువర్ ఈజ్ ఐ, ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు, ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ దట్. సో టు ప్రిపేర్ ద యాంగిల్ దే షుడ్ బి గ్రౌండ్ లైన్. సో he said that first 30 degrees, as he walks towards the temple, then angle changes as how much, Nana? 60 degrees. ఇప్పుడు ఏం చేయమంటాడు, how much he walked. Let's see, you make it as A, B, C, D, E and F. If this is 1.5, this is also how much, Nana? 1.5. అప్పుడు ఈ AB వాల్యూ ఎంత అవుతుందిరా, 30 minus 1.5, that is equals to 28.5. అంతేనా? టోటల్ 30, from that BC to be subtracted. అప్పుడు ఎంత, AB వాల్యూ ఎంతరా, 28.5. ఇక్కడ కంక్లూజన్ తీసుకోండి, ఇక్కడ ED is equals to 1.5. BCD is which one? Rectangle. అప్పుడు ఏమైతుందిరా, BC also going to be 1.5 meter. Then AB is equals to AC minus BC. What is your AC? 30. What is your BC? 1.5. So you got as a 28.5 meter. Again there are the two right angle triangles. What are they? ABF and EABE. Let's work with triangle ABF. ABF లో tan 60 is equals to AB by BF. Tan 60 ఎంతనా, √3. AB how much? 28.5. What is your BF? You don't know. So then BF is equal to ఎంత అవుతుందా, 28.5 by √3. ఇది BF మనకు వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ ఏం చేద్దాం, we will be taking the triangle ABE. అక్కడ tan 30 is equals to AB by BE. సో ఈ tan 30 ఎంత, 1 by √3. AB అంటే ఎంత, 28. ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి, BE. BE అంటే BF ప్లస్ EF. BF ప్లస్ EF. సో ఇప్పుడు 1 ఇక్కడ పంపించండి, BF ప్లస్ EF is equals to 28.5 by √3. ఇది టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. దెన్ ఆల్రెడీ BF వాల్యూ you don't. సో ఇక్కడ EF is equals to 28.5 √3 minus BF. అంతేనా? ఈ BF ని పంపించండి, నీకు కావాల్సింది కూడా BF, ఎందుకంటే హౌ మచ్ హీ వాక్డ్, ఇక్కడ ఉండేటట్టు ఇక్కడికి వచ్చినాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి, హీ వాక్డ్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ BF. సో అప్పుడు BF is equals to 28.5 √3 minus what is your BF, Nana? 28.5 by √3. ఇది సింప్లిఫికేషన్ చూడండి, 28.5 కామన్ తీసేయండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, √3 minus 1 by √3. అప్పుడు 28.5, √3 into √3, 3, 3 minus 1, 2 by √3. 28.5 into 2 ఎంత, 57. 57 by √3. ఇలా వదిలేసినా పర్వాలేదు, లేదా రేషనైజ్ చేయండి, √3 by √3 ఎంత వస్తారా, 57 √3 by 3, 319s. So answer is going to be 19 √3. So he walked 19 √3 meters. ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో √3 వాల్యూ 1.732 అని ఇచ్చినాడు అనుకో, ఖచ్చితంగా మనం 1.732 చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1.732 ఇస్తే 19 into 1.732 చేయాలి, ఇవ్వకపోతే వదిలేస్తే సరిపోతుంది. మీకు మొత్తం అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో మీకు జరిగేదే ఇది. ఫస్ట్ ఫిగర్ అనలైజ్ అవ్వాలి, ఫిగర్ అనలైజ్ అయిన తర్వాత డేటా నీట్ గా రాయాలి. నువ్వు అక్కడ ఏమనుకుంటున్నావు అది ఇక్కడ రాయి. నువ్వు అంటే నీ ఇండికేషన్స్ వేరు, ఎందుకంటే ఫ్యూ పీపుల్ టేక్ PQRS లైక్ దట్, ఫ్యూ పీపుల్ టేక్ దర్ ABC లైక్ దట్. అది నువ్వే తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాస్తున్నాను, ఇందులో AC అంటే ఏంటో నీకు తెలియదు, నువ్వు అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ ద టవర్, DE is equal to height of the boy, then AB is equals to
అని చెప్పేసి ఏం చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు ఏసీ మైనస్ బీసీ. నువ్వు ఇక్కడ ఏదైతే అనుకుంటావో ఇక్కడ రాయాలి అంతే. కంక్లూజన్ ఇస్ ద మ్యాటర్. లాస్ట్ వచ్చాక వాడు ఏం కనుక్కోమంటున్నాడో అది రాయాలి. ఇక్కడ కంక్లూజన్ ఏం రాస్తాం? బాయ్ వాక్ 19√3 meters టువర్డ్స్ ద టెంపుల్, అంతే. ఫిగర్ చూసి ఫిగర్ వేయగలిగితే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రీ ఈజీ. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది, ఏరోప్లేన్ క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి ఉంది, రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్, అది కూడా చూద్దాం. అది క్వశ్చన్ నంబర్ 9th క్వశ్చన్ చూడండి. ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఎ జెట్ ప్లేన్ from a point A on the ground 60 degrees. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. If the jet plane flying at a constant height of 1500√3, the find the speed of the jet plane. అంటే జెట్ ప్లేన్ అంటే మీరు ప్లేన్ బొమ్మ వేయాల్సిన పని ఏం లేదు. ప్లేన్ బొమ్మ వేసిన పని, ఇదంతా గ్రౌండ్ అన్న, ఇదంతా కూడా గ్రౌండ్. ఇక్కడ ఎక్కడో ఫస్ట్ ఏరోప్లేన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆ హైట్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. ఎంత యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు? 30 degrees. ఫస్ట్ 60 ఇచ్చినాడా? ఓకే. సో ఇట్ వాస్ 60 degrees. ఎంత హైట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది? 1500√3 హైట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ 15 seconds, ఇట్ హ్యాస్ ట్రావెల్ టిల్ హియర్. మళ్ళీ హైట్ రిమైన్స్ సేమ్ అంటున్నాడు, అంటే ఇది కూడా ఎంతనన్నా 1500√3. నౌ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? ఇది 30 degrees. హైట్ తెలుసు, యాంగిల్స్ తెలుసు. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటున్నాడు ఇక్కడ? ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. స్పీడ్ రావాలంటే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. అంటే డిస్టెన్స్ తెలియాలి. అంటే డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటన్నాను ఇక్కడ? ఏ బి సి డిఈ. ఇక్కడ ఏఈ అనేది డిస్టెన్స్ అవుతుంది, అంతేనా కదా? ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు టైం తెలియాలి. టైం ఆల్రెడీ ఇచ్చినాడు, ఎంత ఇచ్చినాడు? 15 seconds ఇచ్చినాడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏఈ ఎట్లా కనుక్కోవస్తుంది మనకి? ఏఈ కనుక్కోవాలంటే బీడీ కనుక్కోవాలి, అంతేనా? ఏఈ రావాలి అంటే బీడీ రావాలి ఇక్కడ. సో లెట్స్ కన్సిడర్ దట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్, ఏ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం మనం? ఏబిసి తీసుకుందాం. ఏబిసి, అందులో tan 60 is equals to AB by BC. tan 60 అంటే ఎంత నాన్న? √3. AB ఎంత? 1500√3. దిస్ ఇస్ యువర్ BC. అప్పుడు BC is equal √3 క్యాన్సిల్, ఎంత వచ్చిందిరా? 1500 meters. దిస్ ఈస్ ABC ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? ట్రయాంగిల్ CDE, ట్రయాంగిల్ CDE. అప్పుడు tan 30 is equals to ED by DC, అంతేనా? రైట్. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి? tan 30 is equal, అంత ఆన్సర్ ఎంత? 1/√3. ED వాల్యూ ఎంత? 1500√3. DC వాల్యూ తెలియదు. నౌ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. DC is equal 1500 into 3, ఎంత వచ్చిందన్న? 4500 meters. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? BD కావాలి. సో BD is equals to DC minus BC. Any doubt? You had the DC, you had the BC. What you need to find? BD. కాబట్టి BD is equal to DC minus BC. DC ఎంత వచ్చిందన్న? 4500. BC ఎంత వచ్చింది? 1500. అప్పుడు ఎంత వచ్చినట్టు? 3000 meters. ఎవరి వాల్యూ ఇది? BD వాల్యూ. BD వచ్చిందంటే ఎవరు వచ్చినట్టు? AE. సో దట్ ఇంప్లాయిస్ AE ఆల్సో 3000 meters. అప్పుడు టైం ఎంత ఇచ్చిండు? 15 seconds. Then speed is equals to formula enter distance by time. Distance ఎంత? 3000 meters. టైం ఎంత ఇచ్చినాడు? 15 seconds. అంటే 15 200 30, అంటే ఎంత వచ్చింది? 200. ఏంటిది? మీటర్ ఫర్ సెకండ్. 200 meter per second. ఈ ఫిగర్ వేయగలిగితే, ఫిగర్ వేయకుండా చేసిన మార్క్స్ ఇవ్వడు. అప్లికేషన్ ట్రిగనోమెట్రీలో ఫిగర్ తోటే ప్రాబ్లం. ఫిగర్ లేకపోతే వేసేది. నువ్వు ఇక్కడ జెట్ ప్లేన్ వేస్తున్నావా? జెట్ ప్లేన్ అంటే నిజంగా జెట్ ప్లేన్ వేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. అక్కడ నువ్వు అనలైజ్ చేయాలి, రాసేటప్పుడు రాయాలి. ఏబి హైట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్,
ఇది హైట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ అది మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది అక్కడ. ఓపిక ఉండి నేను ప్లేన్లో వేస్తాను సార్ అంటే నీ ఇష్టం. వాడు చూసేది ప్లేన్ వేసినావా, బాయ్ అనగానే బాయ్ గీయడం కాదు, గర్ల్ అని గర్లుని గీయడం కాదు. యూ షుడ్ ఇనిషియేట్, ఒకటి ఏమనుకుంటున్నావో అది డేటా రాస్తే సరిపోతుంది. క్యాలిక్యులేషన్ అంతా ఈజీగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఈ ఫిగర్ వస్తే ఇది రావాలంటే మన ట్రిగనామెట్రీ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఎక్సైలో మనకి ఇవే మొత్తం ట్రయాంగిల్స్ యూజ్ చేసి, సెకండ్ ఎక్సైలో మొత్తం యాంగిల్స్ వాడినాం, 30 డిగ్రీ 60 డిగ్రీ, ఆ రెండు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. అందుకే అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీ అంటాం. సరే క్వశ్చన్ లో కార్డ్ వాడితే రాదా, వస్తుంది, నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కార్డ్ మళ్ళీ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ట్యాన్ లోకి, అంతే తప్ప వాడొద్దని ఏం లేదు. అందుకే మీకు స్టార్టింగ్ ట్రిగనామెట్రీ చెప్తున్నప్పుడు అదే చెప్పిన, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ద 3 మేజర్ రేషియోస్, సైన్, కాస్, టాన్. మిగతా 3 రేషియోస్ ఏంటంటే రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ దెమ్. అంటే సైన్ వస్తే కొసెక్ వచ్చినట్టే, కాస్ వస్తే సెక్ వచ్చినట్టే, టాన్ వస్తే కాట్ వచ్చినట్టే, సరిపోతుంది. ఇది ఇంకొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో ఇందులో ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఒక హైట్ అనుకుందాం, ఇది ఇక్కడెక్కడో ఉన్నాం, డిస్టెన్స్ పెరిగితే యాంగిల్ తగ్గుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాం, ఈ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటువంటి యాంగిల్స్ ఒక 30 ఉందనుకో, దీనికి ఎబో ఉంటుంది, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 30 ఉంటుంది. అంటే ఒక 60 30 ఇచ్చుకోమని చెప్పాను. అప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, ఇక్కడ 60 తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 30 తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వెన్ డిస్టెన్స్ ఇస్ మోర్ automatically angle reduces, so angle will be less. When distance is less, అంతే కదా, ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు తేడా వస్తట్లేదు, ఇలా ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ పెరుగుతుంది, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమో యాంగిల్ తగ్గుతుంది. అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ మోర్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇస్ లెస్. వెన్ డిస్టెన్స్ ఇస్ లెస్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మోర్. ఇది కూడా అవసరం. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఏది 30 ఏది 60 అని వాడు చెప్పాడు, నువ్వు నీ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి తీసుకోవాలి. డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నదని 30 అని, డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉన్నదని 60 అని తీసుకోవాలి. ఇది మీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో వాళ్ళు అడగగలిగేటువంటి క్వశ్చన్లు ఇవి. ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్స్ ని బట్టి పట్టకండి, ఫిగర్ వేయగలగాలి, ఆ ఫిగర్ అందరికీ అర్థం అవ్వాలి. నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు నువ్వు వేసుకుంటా అంటే కుదరదు. అండ్ యూజ్ స్కేల్ ఇఫ్ పాసిబుల్, యూజ్ స్కేల్, పెన్సిల్ అండ్ మెన్షన్ ద యాంగిల్స్ అండ్ ద వాల్యూస్ ప్రాపర్లీ. దాంతో నీకు 10% 20% వెయిటేజ్ ఉంటుంది. డేటా రాసినందుకు కొంత, సింప్లిఫికేట్ చేసినందుకు కొంత, ఆన్సర్ వచ్చినందుకు కొంత. దిస్ ఇస్ వాట్